na haxa mixture ene ne capsules se eye stomach cause pa ena eha wo de wohia eye haxa mixture ene ne capsules no ebetu ase deku kra ede amanyumekoi adama ene ede kasie eba abesom mu ene amuti na nwumre eye me ni ansa mene abena adomako redu ye twa ye hutew ye ba ye de kasie ni nkyeremu asom mu. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afe yentie kasienu entremu. Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ede kokobonsem ababonten ama Ghana fo ni titru ni emabunu a womo aye won ho se obema wani wo hoi atra wani nton ni nane se wonya sika kakra ede koto de frani se data band yi egu wo mu phone so na wo munya yanom iPhone ya abai bi ekotena abafu ntentemfidie so a ene na wo mu kirema yenjai wo mu ewiase ye wo mu de wo mu pe ene obia eye eno ena mampeni ede atudwa echem sesesei no aban no ene mpanifo ni nina no wo mu enim wo bia baabi a wote ewo wo man Ghana mu a wode atudwa echremu se wa wunim na wo be wadwen se wo be keka wadwen akire mpanifo edi atem ahodo a ekoso nansen no ene emfa woni baabi a wo hye wo mu beba behwehwe wo se nkofo ebetena akonwa no so ye nhwehan se wo bi ani mpanifo atem no wonko a ene na nyo no mampani John Dramani Mahama ni mfikyire wa wo bedi pani atem bia no ene wonfa wo ho nchewa wode kokobo akọ ede magana mabuni na yentie mampani nsem a wode atu edwa Bureau now has a to use your IP number and find you wherever you are. So I'm sending a signal to Bureau now has the technology to use your IP number and find you wherever you are. So I'm sending a signal to Ghanaians that we can find you those doing those hate speech and things. We'll use your IP number, we'll trace you. And when we trace you, we'll deal with you under the criminal code for inciting violence and disturbance of the peace. But I believe that beyond that, we must start making regulation for this new media because it's unregulated. And so anybody just takes a phone and says, oh, this plane crash, I wish that so and so had been the one in the helicopter and had died, and dwarfs have eaten him in the forest. I mean, why would you say something like that? And so we need regulation for that new emerging media. But in the meantime, the National Signals Bureau has been given the full authority to track down people who do that kind of thing and bring them to be sanctioned under the criminal code. I've been reluctant to... Would weni echremu ewa Ghana mampeni na so ya ene wode atudwa echremu se said ye mabunu edidi atem ayede ayekọ abafu ntintamfidie so yedi ye mampanifo ne wo mu akatem no ye ngine ye edi a ene wo mu ba abekire wo mu edida sasubani ni na edi ye to akasia no so ye maame ablajifa gomashi wono ene soafo a wo hye se nkrofo beba oman Ghana mu na wabansrahwe ena afi adwini awodo a ewo oman Ghana mu nyina no ye maame na eda no maame nya kwanya na aban dwumadi a wode yaba se ye accountability forum ene adwuma ye de ahya wonsa na bra no aban frau na fei wa bekire adwuma a wabo ne nea wo beye ne anamo bi a wo pese wutuo na no na ye maame echiremu se ye afia etwamu no ye 2025 ahohwa wonu mu frifram wo fri aman awodo so esesa won kuku nu onkaka se wo mo ba ensrahwe wo man Ghana no ye kan wonu mu nyina no ye million baako echire pomiensa we ichira sa afia etwamu no ye tourism no wonu ebo adwuma papa yi na sa nipa dodure wo mu sika
bia ye tietia ne keka bomu a eye US dollars no billion no nan echiri po eduasa eye enan na no na ye maami kirem a we kire se ye tourism no se ye ban srahwe no sa asue ye tumi abo adwuma pa na tumi aboa ama aman wodo nyina nso ate oman Ghana nka eboa masikasemu nso no oman Ghana ya ya ade pa ye yenko ye maame ablaje fagumahye ono ene soafa wo hye eye ye ba oman Ghana mu ensrahwe na afa nso adwini awodo a nyankopon de adom oman Ghana no ono ne da no yenkutie ne nsam a wode etudwa. National tourist arrivals reached 1,303,962 people in 2025, which is an increase over the 2024 figure of 1,288,804. Domestic tourism grew from 1.68 million visits in 2024 to 1.7 million visits in 2025, representing 7% growth. The total revenue generated from the arrivals in 2025 is 4.34 billion. I beg your pardon. The 10 most visited attractions in Ghana combined to draw 1,377,588 visitors in 2025. This accounted for roughly 77% of all domestic tourism site visits nationwide. These sites are Kwame Nkrumah Memorial Park, Kakum National Park, Bunsu Aboritum Eco Park, Cape Coast Castle, Menchia Palace, Kumasi Zoo, Accra Zoo, Elmina Castle, Shire Hills Resource Reserve, and Abri Botanical Gardens. May I add real quick that 3 out of the 10 are directly under the ministry. The others are handled differently from the ministry. Yama men so kan sembi efa eye edan aye si ede ama wonu mu a wo to nwom wonu mu a boy ensa no adwini awodo oman Ghana ye kura ni nyina no yama me kan sembi fa wo kire mu se ehu hia ase e be fa sika twitwiri die na fe yakwa akosi theater foforo na emom dada na wo ho no ye ntimi enkrakra na tumi aboa ye nkotie no nso ensema yama me de kan. Rehabilitate the National Theatre of Ghana in Accra and commence plans to build a second national theatre in Kumasi. I've given you that report, but let me add quickly that I took a tour of the Ashanti region's the theatre spaces and Center for National Culture Spaces. And I've suggested to Cabinet that instead of starting a new one, we focus on finishing what has been started. And Cabinet is in approval of that suggestion. So that's what is going to happen. And then if the opportunity comes, we start a new one. Yama mi ayeti ni kasei eye osoafo no ene hwe ensahwe so o man Ghana na afen so adwene awodo nyankopon de adom yen yama me abla jifa gumashi. Yetua kasia no eso ne yedemo akọ ensamfufuro mu. Na domkuma wamwa mrahye bedwafie wamu ba no dani onmonyamfo Alexander Osahene atokwa amena afanyoma ken ena wode kokobonsem ekwama Ghana ha wo ba aso ya yapa womu se fom agudie wonhwe so mekire gold board womu peni oda womu no sami jamfi se samie ene ninu akura eno osan ye ketwa wo tufo pa se womu a eyo yodom no ayese ma womu kanfu udu afro no ne ye kanfu achacha ene wo de sa se mekofuru dua yi ne ye bo wabaso wo ya ade o wo behu anse edua no ne man ni bi apan wo ede abehwe fom no wo kirem se koba se wo ye bibi na domkuma ne ba bonten ebeka se de sami jamfi wo ba bonten na wo hran ewo womu so ebekeka na adwe no wonko fom esanse womu eye no yodom no ekoba se sika ne bi fa ne nsa ase na enei aban no tumi no sesa ne yakwa kwahwehwem no odi hofo ne yede ne kwa womu eye yodom no wo bie no wo bedi na kire eno ena afanyoma ken ede kokobo akọ ede amasemi jamfi se yepe wo bia na wo opposition na no odin pa wo no woka ho bi enti wonhwe yie pa ni nwumedi a wo die no se wo mutunufo a wontie anya sa
wobi nkase puduo nhye na mom tumi sesa no wo ye nhwehwemu na ekoba se ensem bi anasika bi afa ne nsase dia wanhwa ne ho bekire no na saa bre no womo a wode womo ba bonten se wo mekeka bi enkyere dom kuma no wobi abetwe no ho ama aka ono enko a yentie futu nsem a afenyomakin wode ema Sami Gyamfi. And let me land on this gold board issue. I want to say something to our brother Sami Gyamfi. Sami, MPP, nobody hates you. Abno Sayasare doesn't hate you. I don't hate you. We want the best for you. Some of the people you think are your friends today, that you deploy to attack us merely for questioning certain actions at gold board, may not be there for you tomorrow. So take it easy. When we raise issues, take your time and respond. Don't come and attack us. Don't engage others to attack us because we criticize gold board. You were very loud, Sami, when you were in opposition. You raised critical issues. You were the loudest in opposition. And I'm sure you should have a certain level of tolerance to even listen to the issues we raise, because most of the issues you raise are issues that have been reported by the IMF, by institutions that are credible. So we are not after your person. We are after the excesses in the activities at your institution. So please, don't take it personal. Let's work together. Let's understand the issues. When we raise them, take note. Because one day, some of these things may come back and haunt you, and maybe a media person that is supporting you today may not be there for you tomorrow. So let's understand each other and show our collective mutual respect. Wo peni awano wo ko domkume wo mrashebejafie wada wo mano onmonyamfo Alexander Afenyomakin futuo ene yetie se wode akoma Sami Gyamfi. Oswafo a wɔhyɛ mpɔtamu amamuo so ne onyamfo Ahmed Ibrahim de atodwa sɛ ɔman Ghana yɛkɔ yɛ mensini na afe kropon ahodoɔ no mu a ɛsɛ wɔnom tumi bɔ adwuma so no na wɔtietie sika ne yɛka ne toɔ no na tumi aboa ma mensini no ne kropon no anya sika mu odu de abɔ adwuma papa kyerɛ mu a sɛ wokɔ mensini ne kropon ahodoɔ bi mu a sɛbe ahonidin nsam no ya na akɔyɛ bibi e wɔ hɔ na yɛmpɛsɛ ayɛ humu maboso me ne da toso aduonu nkono na oye na ɛbɛwo ɔman Ghana nsuo to nkrapumpu ni mantamu na eyiri ma enipa bi fa mu ahwere wɔn kwa no nti no ɛbra so sampanimfo nyinaa sɔre na afa yɛkɔ yɛ nkropɔn nim kɔ yɛ mensene nimu na sika no wɔn mutietia ne ka ne sɛ IGF no internally generated funds wɔn mo aboa ne nyinaa no ntimi mfɔmmɔ adwuma Emma mensini ni kropon no ahodo yenko yempotamo so afo ne onyamfo Ahmed Ibrahim na afutu a wode ma empanifo no yenkutie mra. We come to financing sanitation service delivery at the local level. To address the financing gap, the ministry has we have issued a fee fixing guidelines 2026 to 2030, which establish uniform transparent standards for MMDs in certain fees, levies and charges. By strengthening the predictability and fairness of internally generated funds, these guidelines will give assemblies a more reliable domestic resource base from which to finance sanitation infrastructure without overburdening the communities where they live or they serve. Oswafo sade eka ho se braso se yekɔ ye ahonidin mu nsɛm a emfidi ahodoɔ ne akade ahodoɔ a yebetimi de aboa ma ahonidin nsɛm afantoma pɛfra no empanimfoɔ enhwɛ na afi wɔn fa sika enhyɛm na tumi aboa ama nsu a eyiri na de ɔhaw ɛbra ɔman Ghana no ani anase ano etumi asikura. In addition, pursuant to section 126(3) of Act 936, the 2026 guidelines of the utilization of the District Assembly Common Fund have been issued, guaranteeing that every district receive at least 19 million Ghana cedis, representing over 90% of the expected total DACF for the year. This is a deliberate effort to ensure that assemblies have the fiscal space to invest in sanitation, water, and other essential services, and not merely to administer scarcity. But this, Mr. Chairman, may not be enough
In 2025, we disbursed 5.3 billion, and they were directed to use only 10% for sanitation. 10% of 5.3 billion is 503 million. So if the whole Ghana MMDAs are to use 503 million for the whole year, and you think that is enough, I beg to differ. So the 2026, we are disbursing 8.7 billion. And if assemblies are to use 10% of 8.7 billion, it will be 890 million. So with that, either the central government or Ministry of Finance support or PPP, what we witnessed on 29th June 2025 or 2026 may reoccur, and we may converge here and be doing lamentation. Meanwhile, grace is gone. Jesus has come. We are in the New Testament. The Old Testament is gone. Mr. Chairman, resilience cannot be an afterthought. The recurring flooding of our cities and towns has made clear the urgent need to invoke Section 113 of the Local Governance Act 2016 at 936, requiring all MMDAs to prepare response plans and, when necessary, bylaws for disaster prevention. Openi ayete se wodi afuto ema kropon na afa nso mensin panimfo efa mpuntu dwuma ho eye osofo hwe yempotamo amemo oni onyamfo Ahmed Ibrahim. Yetwa kasia no so ne ade ani akyerem ewo nkran pumpuni mantam no mu. Ne ekonkran pumpuni mantam du asua pon kasia bakwe wo ho. A Ghana for adehye dodo no a wo mkonya wo nwumasua mu ntetie free ye eye University of Ghana Legon. Na eno ene beto dwa se empanifo wo hwe etwerotwera hodo ewo osuapon no mu no wo ka won ho abom na wo mo abaye oye kire ni nane se sika bia yede ma wo mo ekogina nkwada nanim kire ade ene adwumayefo ahodo a aka ewo osuapon mu no wo mo etwerotwero no wo mo anya bi ene yese edidija wo hoi eni muna nenam wo mo amuna pa ene wo kyese ende oye kire kyenkyire no wo mo beye na wote wo ho gu mo ntene so no ene ase de wato ebo e de ebo so no ataso no ase bibia nsi ye enam so eme ebo modin a eko osuapon no mu kobisa wo mo se ayeyembia efibra empanifo a wo mo etwerɛtwerɛ enema hodo ehwɛ se yebefo obi osuku yi mu ne de ka ho wo ka se wo eti wo ho gu mo ntene so no enya nsunsuanso bi ewa disua so ana sei ena wo mo a ewo osuapon no mu bi ede etu yenim. Really aware. I'm not aware. I'm hearing from you for the first time. Really? Yes. I'm not aware. It hasn't affected me in any way too. So yeah, I go for lectures and I come back. So I'm not aware. Government should look to that because that's also their work is also important. Because the university body is not just about teaching, just lectures. So they help in administrative work. So government should see to that. Whether the University Administrators Association are on strike? No, please. No, please. At all? No, please. Are you writing World Radio Kumasi. Would we any chirem our University of Legon? I no one cran pumpuni mantamuno. Ena and the mebunu, our muko school no ho chirem se. Walk one tea mpo. Sempenifo bi wo ho a wo ye kyere ya to akasia no so ye de ani ekyere mu ewo eye atoye mantamu sabra ye kasai osoafo wo hwe ye nsase ni odoma nkomagapade ode adom asase oni onyamfo Emmanuel ama kofibu a wa hye se eye adwumaku a ye fra wo mo Adamos Mining ewo Sama ewo Elembele mensini ni mu no ene ekoi wonfa won krata won kukunu ankeka won sesa won nyina emfamfrofri se yes ha contract de ama adwumaku ewotu fama gudie no waje tumi krata no afri won sem na abadwako won motena se ye ministerial review committee no wotena se eye mpensempense mu hwehwe adwumaku won mu krata mu na de ba montene so anu nti yaje won mu tumi krata ne se Oman Ghana nsa na obetu efom agudie no esesa wo kompanimfo na ne empanimfo eye nkrata na empanimfo nso hwehwe oni omanyina mu se ubetumi atu sa na mo no a sa committee tina se no hu ye no hu se ya
Adamos mine no omo amfa ekwan pa so na wo mutu efom agudie eno so na osoafo ahyese sabra ye kasa de oman ga na ye be ya ade ye betu efom agudie na afei yanya eso emfa so Adamos mine no wo mu ni tumi se wo mu betu efom agudie ewo elembele mensrinum yenko onwonyamfo Emmanuel Amakofibua na ensem odi tu dwa no yenkotie bimra. Following the report of the Minerals Commission to the Chief Inspector of Mines with recommendations of grave violations of the Mining Act and mining regulations, recommendation for revocation of some of the mining leases here, Salma, Congo, and others were recommended. The minister agreed with them. There was a petition and we formed a ministerial review committee to look at it. That work has come to an end. I have concluded as a minister to uphold the revocation. What that means going forward is that the Minerals Commission should with immediate effect take administrative control of this mine. Work with you to ensure that workers are paid and work to make sure that the processing plant is up and running and all the safety issues addressed. Take remedial measures to also ensure that we protect not only the sanctity of this mine, but this mine has a future, it has a real potential, and working together we will make sure that the story of this mine will be told in a very positive way going forward. Openia yate nini eje onyonyamfo Emmanuel Amakofibua no ne so afọ hwe yen sase na afenso odomankoma japade a wode adom yen wa asase. Ye free atoye mantam no mu ne de ni akyerem ewasante mantam mu. Ne be piem ewasante mantam mu ne de ni kyerem ewo kronom aboahia. Ene womo memenda akwanhwefo esom a ewo ho ememaku ewomu ebo modin se ene happy Sabbath happy day no womo de bekwa kopiem ewo enipa asebio womo adi dem kakra na eba no adwene mu hawa wo obie ewo ofensu edukro na mpenifo de womo ani ekire ho no wo kirem se womo ani agepa se nyamesom pa ekire se ebetumi aye papa yadwen onua ho no womo atu sa anamon na wo kakra wo no wamfa nhye womo botom entwa womo enum spedede na womo kopie ho na Elder Samuel Kwame Apia wo kampanifo a womo da memenda kwanhwefo esum nikuo emema de no a ewo kronom aboahia ede ensem atudwa ni senti a wobo wo homodin se wobetu sa anamon. Yo, opening that's edika mentia AWL atifo enyina na ema obibia happy Sabbath. Ye frame Elder Samuel Kwame Apia. Me wo kronom abohia district. Meme ku no mpanimfo no baako eneme. Ene meme ku a wo kronom abohia asafunu nyina ne asafunu nyina district no meme nyina ena aka bomwa ene muhu yen ewa hen eye offense edukro Kings and Queens Care Center say ye babesra ye nuanoma o was asya hen na afi ye no mo aka bom as na wo wie ya ena odi atudwa ekirem se sɛdeɛ bɛyɛ nipa wɔn edi dam ne bi ɛwɔ hɔ wɔn bɛhunu sɛ wɔdwene wɔn ho nti no ɛne yɛsi wufie gya kwa a yɛngya wo kwa wɔn akɔyɛ a yɛdeɛ ɛde ama nipa wɔn wɔ hɔ yi sɛdeɛ bɛyɛ a wɔpɛni a wɔda ano no nso ne kɔn ɛbɛhenhan no kakra. yɛbɛhwɛ yɛn nuanom ne na wɔn asom na afei atete wɔn wrɛ yɛn nuanom a ɛwɔ beaha ɛyɛ yɛn nuanom a sɛbi wana wusuo mu no dem die kakra ewum ebinom ntimi nkasa ebinom ntimi nante ebinom adwene ho aka saafui ene wo bia ha ti sɛ de onyankopɔn so se
nyamsompa no ebi ne sɛ yɛkɔhɛ wisia ne nyanka no de na ɛho behia sɛ akwahwɛfoɔ mɛlema a ɛwɔ Kronom district nyinaa bitumi aka yɛn ho abom na yɛn nua maa mo ne yɛ yere mo ataa yɛkyi ne abɛhwɛ yɛn nua no ma yɛwɔ ha yi ɛno nti na nɛ yɛbaayɛ na yɛbaa ha so aha ayɛ ne tie yɛn ɔma ka bomu asom yɛyɛ Sabbath school yɛyɛ divine service yɛne yɛ asɔfoɔ Bishop Pastor Eric Frempong ɔka ho bi ɛna yɛn sɔfoɔ Samuel Mensa ɔno nso so ɛka ho bi ɛno de so tum mpanimfoɔ de so dada se nyinaa ka ho ɛna yɛbaa yɛn. Elder Samuel Kwame Apia ɛtoa so ɛkyerɛm sɛ dwumadi a wɔn ɛkɔdi ne hɔ yi ɛyɛ kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛboa ahwɛ ama wɔ obi a wɔn nso ɛwɔ nkwadaa ahodoɔ a wɔhwɛ wɔn no bɛhunu sɛ ɛnyɛ wɔn nko a na enya enipa aka nyinaa ɛtae n'akyi wɔtan ɛto din nneɛma ahodoɔ a wɔde ɛkɔma ɛyɛ nkwadaa yi a wɔn adi dɛm na nipa baako pɛ afa to ne ho so ɛwɔ ɔfin so adukura a wɔhwɛ wɔn. Penny uhui yɛsɛ nwansa ne hwɛ korɔpɔsa ne nsɛm te bɔtɔɛ no nyinaa sɛ yɛbɛyɛ wɔn ayɛ nti nɛ yɛbaa yɛn yɛkura nneɛma dɔkɔdɔkɔ ɛmo anwa ɛyɛ sugar bɛka sɛ asikyire mpaboa ntaale ahodoɔ sanitary pad ahodoɔ nneɛma no deɛ pani sɛ deɛ wohu no bebrebe ɛna yɛde aba sɛ ɔka no nyinaa bɔ mu a nneɛma ho ka nyinaa ɛsom Ghana yɛn sika no ɛyɛ 10,000 ɛyɛ 100 million ɛna ɛnɛ yɛde aba ha ne yɛn nuanom abɛka bɔ mu a yɛde ɔsom ahyehyɛ so a yɛde ɛma wɔn mu Tiopani se uhu ya na ɛyɛ Kronom Abohia district ɛna yɛne uhu ya hei afei yɛyɛ sɛ na yɛaka kyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ akyikyi ne bɛnkyɛn nyinaa sɛ momma yɛn nyinaa yɛnka mom na dwumadi a Onyankopɔn de ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛbɛhwɛ saa afoe no baabi a ɛwɔ biara no yɛmmie yɛn nsɛm ma no nso saa afoe nyinaa so nyame na wɔwieyɛ ɛna ɔdi twa toɔ sɛ ɛneɛ wɔpani a wɔda ɛyɛ nkwadaa yi ano no wɔabɔ adwuma paa ɛnyɛ memenda kwanhwɛfoɔ ɛsom nko a eku ahodoɔ bi a mo nsɛm wɔ bi a moboa nipa yie no mo nyinaa momfa mo ani nkyerɛm nkɔ nipa wɔ na wɔte saa no ɛmoa afei ebiem so yɛsɛ kura yɛn nsɛm envelope a ɛno nso so emu odu paa yie ɛsaa de taa dwumadie akyi ɛde ama yɛn nuanom yi ɔpani a ɔda dwumadie ano yi ɛyɛ ɔno nko ara na ɛyɛ private ɛnyɛ abae na yɛbaa yɛni agye ɔpani no dwumadie a ɔdi ne ha no na yɛto nsa fra adɔfoɔ akyikyi bɛkyɛ sɛ na meka wakoma a mommra na mommɛhwɛ yɛn nuanom a ɛwɔ beaeɛ ha yi yɛwɔ wodu ani kyerɛm ɛwɔ memenda kwanhwɛfoɔ som ɛneɛ wɔn mo mansin a ɛwɔ Kronom Abohia mɛmɛku ɛwɔ mu no ɛna wɔkɔyɛ ayɛ ɛwɔ fin so adukuro baabi a enipa wɔn mo adwi mu ha wɔn mo no di dɛm kakra ɛneɛ te sɛ Elder Samuel Kwame Apia wɔde ɛho amanebɔ ɛsom yɛn Yefra Sante mantam de ani akyerɛ mu ɛwɔ mfimfin mantam ne yɛbɔ awura ɛyɛ esukuma ekroni mu ara wɔsɛm afiri wɔba sɛ abɔfra wɔnya mfie no nan wɔyɛ bɛma abɔfra hyia ne nkwanhyia wo yayayaya ne nyinaa ne sɛ ɔne ne namfonom na edi bɔɔlo sɛ ne na nam bɛka no wɔn mu edi bɔɔlo ɛwɔ kroni mu ɛna bɔɔlo no ehwiri kɔtɔ ɛyɛ amena bi a wɔn mu agye ato hɔ na wɔn de rɔba kɛkɛ na akatakata soɔ abɔfra ne bɔɔlo kɔtɔ hɔ saa no wɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔfa bɔɔlo na wɔne ne namfofo aba abɛtoa wɔ agudie so abɔfra yi etu ne nan na fofie antoata na ɔpɛtiri kɔtɔ amena yi mu abɔfra yi ahyerɛ ne nkwan yaya na asɛm atemamufoɔ kyerɛ sɛ ɛbra abɔfra
nipa no eto mu san eno de mpanimfo atumi ahunu aba be kata so wei eye sabe arehosam a asi ho ensem ni si ye na nipa bi wo ho ye kɔ wɔn nkyɛn na fe watwa no mfonyin yie de akyerɛ Stadia so. Wanga salve bibi we ya. Ya de ade we, rubber we, e kata amna so say. Amna we de kata say. Wa wo committee sender kakraka we say small committee sender. Kakraka we, omo tu amna we de atu hanom. Ama bia be wu hanom. Omo tu amna, e de atu hanom a. Omo dumi azemande so. Omo dumi azemande so ama. Obi ba akwa kutu abe 4 years 5 years. Wa be wu kwa. Madam Angola ni na hanom di agro. Ya the rubber way, e kata dia so. Akwa no besi na unsa mna da ho no. Akwa no besi na unsa mna da ho. Ya the rubber way kata dia so. Wo ya payin bo besi na unsa mna da ho. Wo ya payin na, wo besi na unsa mna da ho. Ewu na obewu. Ewu na obewu. Ewu na obewu. Wa musha mu da mu ka bi mayene. Ya ka madam afọ ni aso ma ka. Anya de bia bebu obia. Ya the rubber way kata nzo so. Rubber way ya the kata nzo so. Ya the rubber way kata nzo so. Adi ye di nya ba mu ya no no ba mu. Atiefo ute obi aga bi mayene. Mu ga bi mayene say the rubber way kata nzo. Arawusima free mfimfin mantamu eye esikuma eba na atemamufu ani obisa mpanimfu asa rubber ye de kata amana so na waso eti bidiama abusun abofra free mu nyina no yakọ wasugusu etie Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM enwumre no nsia kasebo ene adwada Osana bosume de tosudu wa fimpinu eni edionu ensiemu Haxa mixture ne capsules enata mame herbal clinic womo adama eni ede kasie esumwo yedieni ekiremu ewo ahafo mantam ne mu ne ekopiem ewo ahafo mantam mu ede amanebo a eba eni se ababa wabakwa wonu wo free eye bonkone eno wo esunafo etifido Wamu emensin mu Mary Prempe wenya mfinhye aduonu baako ene wonhye da enyiye we de wambetena befu ntintamfidie no so ama media tem ansamba woro no ho angu ho na emomu no wetu anamon ebeboa ama womo wo ni kromu ni nano wo benya nwomasuamu ntete na yete ye ene ma yamane boni wode hieba nana kwadwo ekọ ho se nana kwadwo get rich kwana ko bisamu ema yen se ababa we ede no hu ya obi a wenya mfinhye aduonu baako pe wose ono ade ni sika ebie suku ewo empotamu a wote na no na baba we di tu dwakirem se ekura na se hwa ne ewo no ne tete no ende watena ho no mo ache enkwada be ko suku a wo mo bre papa kwansini a wo mo betwa ansa na wo akodu kuro kasiem akwa ko hu suku dan ede wo mo ni ehu bie ede wo nan kwesu akosua de no ha adwen ekoba sa na wo mo ye nkwada wo mo mfinyi a obetumi anante eye kwansin no na wo mo akafie eno enenam so a ahye ni nkuran se wo bia enya wo be sha ase afiri baabi enye se wo se wo twen a nu onye sika etise ebi openi Ibrahim Muhammad ni biansa ne mom kakra na wo sha ase ebetumi ampoa ama ne manfo nso womu enya enwumesuamu nimdie yentie Mary Prempe sentia enam so webie suku ewo nekurase no ewo esunafo etifido mansinu emu me maame ne mfada nyina wo ekura ha sei aya na etete mi akwan na ko school na ntibra me call manim se ntimi wie SS no ese me hwa ha mofra no se no musi koba na ensuo to ekwan ne nye ne ade na ntimi na musi se ade a me so ma ede meka kire awofo na wa ha na we se ombeti ase ama me ne mofra nketo na wa ha no enya nkutahudie se mekiro mo ade wa ha se ntimi de beto mfada manim omo ye committee members wa ha se tini beto no mo so dwene ho se ne adwempa na me de aide me de aba nti no sa ade a onso bebo ho dawuro ama amanfo atiti omo je no wo fe so ema dwumadie ne ekoso a nti ebedu mre bi na je se ya wofo no kakra no ase konebra na mfi krom ne neba ti ma dwumadie ne koso nti bra kakra na je se mofra no ebi ma wofo ne bi nsha anye comfortable say ebe dwumadie ne be de be koso nti ne
Emma echo enimu ya de koto Facebook na de ma mpanifo ni bi ehuye. Emma ombe yesesa de ni ombe ba beboa na omasidan ewo ahase ama emofra no. Nti na ma sa adwumadie no eba so. Na Mary wie ye en wose bakufo wo hoi. Won't me faninsa enkata nyankropon ani enti we de obesra aban. Wetu anamo no wantenase amfa ninsa nhye damri fam. Anamo a wetu yi aban besom enye sa na beti ebehwan. Ma this ready am de beto aban anim se. Isi an ma wie secondary school. Me de sa adwumadie ni si mani so se meye. Bet me tertiary nti so beti me aboa me na se wa family wo emudia nka mani beje pa. Aboa me mama to aso akomanim. Ame se be ya me so metimi aboa mofra no e wadu suema kamani so beje. Omo yeso mbesi dan na ma mbesi dan ni sama awofo na ma mofra no. I do mun go school mu. Na this ready am de besa to aban anim se teachers quarters. Say teacher ni ba ha no na se wanya ba bia anda. Ekwan no wa. So oba no akọ moto kura yin na otokura nye easy. Nti da madison beto aban say mesre no. Madison dey to na ni say mesre na. School na wesi no bonko ne ha say amaye no. Onfa teachers quarters. Embrem say the teacher ni ba. Ono so be no be han no. Ama na timi anya comfortable dia kire nkra no. Ade wa ha say. Yedie ni ekire mu ewo ahafo mantam no mu ene esunafo etifedo mensinu emu bonkone abraba wa Mary Prempe ena wo kire se aban beso ne mu na nisuade hu a wanya so obeboa ama suku no etumpon no etumi akonanim. Yeda so wo esunafo etifi mensini nimu ewo ahafo mantamwara na ye do suko ne ye ra eye dominase odi kro wo dominase na opoku agiman ene odi adesrede eto ne mrahye bedwani eye ononyamfo Haruna Mohammed ena afi aban na musini ononyamfo Joseph Aparibo say one share na a chip compound be a no community based health planning and services chips compound and afenso suku be a no empanimfo emra no mesote mamfo mu na won siesie suku yi ene chips compound yi emfama nipa wonum ewo dominase yenko na fei yenkotie nana opoku agiman ye Mr. MP ne MC say dominase hiamwa titru the police station omano esi adum pepenso bi a ehia wo mumwa enu achi ya chip compound nkura ese dom na ase doso ya pesen ko mu pejam e kosoro kakra ma ye na omunpe permanent doctor a obetna ha wa so nkuro tu ahwe dom na ase ebroduo mba gi se tambia ya refe wo mu ya dibia ha ya adwene bio yesuku adan kankane e primary school no omunya extension bi ma they said dan ba kutim taking kura be 76 adibia haya dwene pa amsi ya be esre wo mo amoye na sa no ma dia to manim no enkoso from my titru ya hospital no chip company here papa omu pagam the mc ne ne mpanim fo ase na mp ni wa pamfo mu ka ho ba nyina so omunya ye moa na dom na se fa no ntum pamfra Odi kro wo dominase anusiye ena ora Alu Emmanuel ono eye senior midwife obekasa na be man wo ye midwife ane ye wo mema mo eye midwife wo ho wono ena da dominase chip compound na no esre mpanimfo se wo be sere sade nana eka no wono nso efo aso mpanimfo mra na wo meso wonum emu yenkotie de opanin so ede atudwa. We don't have a security for our site. And sometimes our challenges is about the accommodation. We don't have accommodation to accommodate our staff. So in the night, all those who come, all the staffs who work in the afternoon, they close and lock the place. That's our problem. So we wish if we can get a security. And moreover, our benches. So I would last sent a request, a lot of staff. The staff, we are 2 midwives, community health nurses, 2 enrolled nurses. So the clinical side, you were lacking of.
Ora Emmanuel Nanusi na mrashe bedwani owo esunafo eye tifi FM ononyamfo Haruna Mohammed enso kire se ane Dominance Chip Compound na oho no animu anumu ya ebehia sempanifo ebeba abehwe afenso wonmu si foforo kra ewo fiankwa enchese nyina egu akwamu yanko na ensem ononyamfo editu dwa no yenkotiemra Scratch unfortunately say abanko na abanba but baby e ko ejai no ade kakra kwa ere e ka ho ba ya kwasa ba beto say the city na 8 years ago 8 years down the line I say by 1 year 1.5 years e be kan we na wo say akohia say be hwe na sabi say mo bi ho na e betimi dia ba ma na me ne MC wa hai ene mpanyfo e be pon pinachi na ya saba you also share clinic here several communities do na e wo ha na I'm saying na ya kasa ikuruba ko afianko you go have capacity na esuye and this is ba ko bisu afianko say de be no e be consolidate and as be support aha adwumadi adomnase dwumadi no eti yesi do fianko di o say sabehwe na yehu say aha soso mo aba ni betim di abo mo na apagem because aha na the mother clinic and as a chip compound and until they kegu my buy so me hu bibi say indeed they need support and if you acquire the beka boom na na hu ne ma ombe Openi o chatwa yete se onu nso esre ebi amanipa won mo Dominance ene fianko eye wokọ asutifi apoye famu a emrase bedwani owo ho onyonyamfo Mohammed Haruna Etiefo aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so enwumre no nsia kase bo enwaso gusu awutie no ye gina we so ni ye twa ye ho ye ba ye beto akase ne so amamo Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase semwefidie no dasoda Awr Kumasi 97.7 FM so. Yede ani kirem ewo bono mantam no emu. Ni ekopiem ewo bono mantamu edia ekuo bi a wamo enhye aban ase. Ene from Card Ghana, wamu peni oda womano eye wopeni Hassan Hudi eno dia tudwa echim se wamune Organization for Migration IOM aka won ho abomu se nipa wamu ewo anwea krom eno wodoma atoye mensin mu no wobebua wamu nina ama wamu dwumadi a wodie etumi akonkan ni nina ne se enipa ewo ho no kwia ene ye edwuma a wamu nina de won ho ahyem na no eno peni dia tudwa echirem se we ye kwa wo fa so wo beboa said ye be ya emebunu a wo mu wo mpotem ho no kwia na wode wo ho ahyemu no ebesi wo mu eyie ne nkoba se obi benu ne ho ede ne nsa hye ne num akase mihu yanka adenti ne makwakoye kwani wode atudwa ekyerem se wo mu ani so ade hu no ene se Ghana ye yanka se betumi ahwe ye ho ewa bra yenkra eduane ahodo emfa emfi amano ya wode atudwa ekyerem se wei eye anamu a wotuo se de be nipa ewo anwea kromu ho nina no wo bia eho behenhan no na kwia no nso ebetumi ayekra behwe ewo bono mantam ne titiriw nipa wo mo doma atoye mansin mu yentie Hassan Hudia woye peni a woda Card Ghana ano ne nsema wode etu edwa
This is a very important intervention from IOM with funding support from GIZ and also being implemented by CAD Ghana. The focus is to ensure community have sustainable source of livelihood, decent jobs, and be able to sustain themselves in a manner that makes the community resilient. The focus is actually to be able to have livelihood support for returned migrants who are coming back to their communities after when they have migrated for greener pastures. The focus is to ensure that communities have sustained livelihood and also decent jobs so that people are not moving out of the community in search of jobs. This is actually to ensure that we are able to tackle poverty in our community and also have our people working for their own livelihood. Basically, this is the nature with which we support and the objective with which the support is going to address. Na ebra penny our house and hoodie anu esiye ena penny a wojina nananom atankunya anemu ewo bono ene doma atoye mensin mu fam nana kofi saa amiyaw edi tu dwachirem se wo mu ani asopa anamo a empanifo etu edi ama wo mu no eya namopa enti wo mu ani asopa papa wo kire mu se ekwan bia nananom atankunya wɔn nso betumi afa so na waboa ama nipa wɔn ɛwɔ mpɔtam hɔ nso ho ahenhan wɔn no na dwumadie yi nso etumi ayɛ krabɛhwɛ no wɔn nso bɛfa so aboa ama mpanimfoɔ a wɔde saa dwumadie yi aba no wɔn nso ɛho etumi ato wɔn na wɔn anya so mfasoɔ dankwa ma ebi. na nase dwumadie a mɔde aba na ɛyɛ ne fɛ na ni agye ho wasom ne nsa mmienu sɛ ɔda abusua no nyinaa ase. Ko na de ba ankran nyina eboa ya adwuma ya ba beduru ye ha e beda bia ase otumfo yankopon hira o mu nyina na kire se adwuma mo de aba ye ne denti no o se anytime bia ohia bi eka ho bi se ha ye o maya ye o mrante e hai ne ha ye se ye kokosa ye ni adwuma bia ye nti sa ankran o mo be bia adwuma amaye aban ta kire no ye da o mo ase papa ye da assembly so ase so mo aka ya wi akromfo na o mo di dwuma die kase we ye di abrae anti ye beda o mo ase papa ye da mo ase se so obi ba ye pa biom ye sa pa adwuma no biom enti na se mo ba ya wasom ne nsa mienu a o da mo ase enti otumfo yakopon hira mo ade na ebra nana kofi sa amiya anu si ye an assembly member wono nso no wowo empotemu ehwo mu esuofin wode etudwa ekiremu se ene etimamufuo wei edamabem enya fe ne obi abe mema mesim papa si bia wo obi afa ne hunjim na wo mo nhwe se de be adwumadie ebetumi aye krabehwe mejina nananom anaimu ne awia kroman nyina ene beneficiaries a ne omowa be di dwuma ewo asase we so na me de asida piesie e de ama obi bia ne dai otu anamo eba dwumadie ase e da obi bia ase na mejina beneficiaries mo nan mo na maka se botaye ntira mpanyifo de dwumadie we eba awia krom no yenso ye be ya adwuma no se ne ye se na efata na mpasodi a ewo se yenya afiri dwumadie bia no ye nyina ye be ya na ya anya sa mpaso no ye da obi bia ase Nyankopon fo obi ankoduru asumyem amen. Assembly member wowo esuofin onimonyamfo Adama Aziz ena yetie ne no Yatwa kasia no so osagefo ose ade yo Dr. Ajiman Bedu otoso mienu wono ene doma ohene wo ho afa nso aye bunu mantam no mu nananom atena nkunya nana ene te adwamu edema wonom nana bo anan ede nani kiremu ewo nkran kwanta senior high technical school nana ekopie ho ena wonom headmaster ye kasai wanya ne nyame frɛ no owura Apel Patrick ana de dodo no anim no se Apel no nana ekɔhye bose wate wonom hawa wakomu se papa yi waja wonom arehuo mu na emum enye se woja wonom kwa waba ba besra wonom akankranhyesem de ama wonom nana esre se simane ba ko no sukufo ne akyerɛkyerɛfo no wonom ho nyina no wonye kom sima ba ko yenkwane yenkotie nsema nana wode atudwa yema no ho no wie
Mr. Pa oba be ye bi. Na oko. Minim kunafo no baby a o. Me pese be mpe no mam. Anya hwe do ma mani ma onhwe baby a Doma Eshianam. Baby, our pass Asibia or Mama Sunte. I mempe Asasiba Confamano. Sebea Nemano. Mana Uja Bachino. Sebi Pajana Ede. Or the Amano. Na or the kindness and the Doma for Bitimidi man. Papa headmaster. Nana nso wɔkɔno wankɔno sabi nsapan wɔde nneɛma bebree na kwacha ye nkrankwanta senior high technical ene fomu ayeda so wɔde bi koi ene akade bi a sukuu ni behia na betumi aboa no ama nantene sukuu asomdwe mu no nana ade bi koi no nso yenkotie nea ɛkɔɔso wɔ Adi mfie be aduonunum aduonunsia wonya adwuma ye na hopasa ma de hie ne bi ho ba animu a wo de fa amamre kwan so amede medi hwanim na saa de ne yakra akoye we ade we na sese nye free na sese nka ne ye no ka ne kra minsura afi we bosom ye dikan ne mu a yeah, our headmaster, Yan no Somra. Yeah. And I yes, sir. Mr. Efrenza Apawa. Yeah. And I yes, sir. Who you know? Yeah. Now is soon in Winro. Yeah. No craning car chassis and a mesh as your crackerson. Let's send come my yina, yes, original and so. Yeah. Yeah, the kind. Yeah. Yeah, the book, Nabaso say, a deal pay, no, a so. Yeah. That's no bibia. Yes, sorry. Simabako. Any ayekwatie ye eya osaje force ade yo Dr. Ajiman bedu otoso mienu wahempon awowo doma de onam yanam ne nsaso yenya ye kase yi eye elder sansa. Yetwa kase no eso ne ade mo akonkofo enkrom. Yekopiem ewo Colombia we de wo munko edi nu bone hu dwa. Asase ewo Colombia no ende ne buafu wakasa ama wa woso no ho de friend say earthquake no asase woso a esi ewo Colombia no ende ayawre ho sem ni na ene se empanifo a wo mo manimu ede atudwa kirem asase woso a esi ye ene ewia wabra na premu ato apa ho sema enson de eba no ene nipa mako eduonum 50 ena wo mo ato anananom ewo ensiedo wo kiremu se ebe pim sabre nipa oha ni nson 107 wo hwehwe wo mo a wo mu hu wo mo wene wodi mfidi ahodo abofom ahwehwe so obetu akwase na gonsa kan nipa yi ebe pim sabre yi enya de wonsa aka enam so ema empanifo ede atudwa ekiremu se wo Colombia man ni mu bia no ya hwe yi esanse wo mo ehwehwe wiembo brensa kraye so ede aba ekiremu se afa kura na asase woso no ne kese ebeba de ebeba no esun esin de si ewo Venezuela enipa bebru eye ahanu eto anananom ewo nsiedo no enti obi amboaboa no ho na wonpe baabi a wo betumi akwhye se de be asase woso yi esi ewo Colombia man ni mu biemu a enipa dodo no a ento anananom ewo ensiedo Yemongra eje Russia ene Ukraine wonom ntokwa wakon a yenim da entokwa beba awieye ye kasa sesie ene Russia ene Ukraine womo de abo ani papa ye na sabra ye kasa enipa mako eye dumiensa to anananom ewonsedo amamu edioso num so epreprade mu odin wabra eye Ukraine womo de drone kwajai akode ahodo edigu nipa bi so ewo Russia na wonom kiremu a Ukraine fo kiremu a eye oil refinery bi pa na nanka wope nanka wase no nanso wotoya na se wonsa enyanka Russia nso aba montene se ne akodi a eye Ukraine tu ye nyina no won mutumi
esankai mako ahanan ene aduodum 450 drones ena won tumi sankai no entumi enye nsunsuanso ewo won so na mpanimfo ne amanebo kiremu a sa uyi won ko a wakono wo afimpimienu ne aduonumienu besi sabre ya sakun wei no anasa sa akodie wei a wojagu won so no wei ye de ano odin pa ano nso enyan pa yi a yeguso ewo atwenyem ne ebehwe ne Russia nso ebeye ede afasa ntawanta wadie kasie ni nina esi ensem mu akotini ebi enese mampanin John Dramani Mahama ede atudwa se Ghana fo nina ni titru mabunu amokwa befo ntentemfidie so ekodi di mpanifo atemu no bebi a wuhye bia no sa abanda da bia nchewa wono de obeba abekiro Yamame Ablaji Fagomashi ono ne soafa wo hwe nsrahwe na afenso adwini awodo so ewo my Ghana mame ba mane sa fie twam no enkrofo wotam wo bag ba o my Ghana mu nsrahwe no wonom ye mako million baako akiripo miensa Dom kuma wamuwa mrashe bedwafie wamuba no dani onimonyamfo Alexander Osahene atokwa mena afenwoma ken edi akwama gold board womu peni sami jemfise wonhwe ye na womu ye no yodom no asem to no a woni na beja no ho mpotamo amemu suafo ni onyamfo Ahmed Ibrahim so ade kwama kropon ne mensini nyina se wonum nhwe na afi wontie sika na tumi aboa ama wonum ade dwumasono ade ama mensina wodo wo asante mantamu yede ni kiremu ewo kronom aboahia memenda kwanhwefo memaku a ewo ho a wode wani akiremu ofenso edukro ekoye nipa asabio wedi dem na wo madwimu ha wo no aye ye konfinfi mantamu ko hunu se mofra wonum bobolo na waje wani ba kwa wanya emfie no enan ne bolo koto roba bi se na ya amana ne wo ho enam so abofra koto amenanim ama wahre ne nkwa wonkofo enkroso Colombia asase woso esi ewo ho enipa wo mayira ye oha ene nso yenye hu wo mu a eduonum nso de wo mu atoa nananom ewo ensiedo Ukraine Russia ntokwa no nso Ukraine for edi drone akoja akodi ahodo mu edi agu Russia for so enam so ama enipa dumiensa mofra eka hu nso atoa nananom ewo ensiedo wei ene ensenkaye bi ena enanwumrei apesamakafo yefa bre betran konwa so ede beso mu se no nsia kaseyebo wo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Facebook and YouTube odesheba Robert wono ena ede yen ekọ honomo awrkumasi.com wonsa ekan yen sanso ena awr kumasi app no wonsa ekan yen ewoso atamame Herbal Clinic numero 1 enkwada pomudin ensem de wonu nesi ni naso eya wonsem de a wobetene te aputuoja lake busumtwe kwan so eho ena wonsa beka atamame Herbal Clinic sanso na Haxa mixture ene capsules osa tamfo kese se eye stomach osam ko ade a Haxa mixture ene capsules no wobetu ase deku ede ama nwumakoi ena womo eso yasin enwumrei yanya mote yene si ede kasie ebeso mu no eyeme ni ansa mene abena adomako redu yamamumo enitia adeshe